Shobha Jagajana Manaloba Korange Arati Shobha Jagajana Manaloba Akini Kaicham Bhamegadadhara Vikate Adetashini Pasachatadhara Vasiyache Gaura-chan Atasimmasane Haroti Korena Brahma Haridevagane Narari Hari Kari Kamaradulaya Sanjaya Mukunda Vasu Kosharigaya Madhura Miranga Bhaje Korara Sampada Kanka Bhaje Ganta Bhaje Madhu 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 Bhaje Shankha Bhaje, Ganta Bhaje, Madhu Madhu, Madhu Bhaje. Bahu Kati Chanda Jini, Varana Ujjana. Deshe Jana Mala, Gore Jala Mala, Shiva Shukanara, Preme Bhaktarara, Shiva Shukanara, Preme Gadagara. Akati Vinoda Deke Korara Sampada Shiva Jaya Jaya Gaura Chande Arati Keshobha Tagamaraloba Korange Aroti Shobha Jagajana Manaloba Korange
Nitya Gaura Haribo, 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 Gaura Haribo. Nitya Gaura Haribo, 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 Gaura Haribo. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Iti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschachari Satarine. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Nitya Gauranga, Nitya Gauranga, Nitya Gauranga, Nitya Gauranga, Nitya Gauranga, Nitya Gauranga, Nitya 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 Gauranga. Nitya 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 Gauranga. Nitya Gauranga Gaurari. Nitya Gauranga Gaurari. Gaurari Gaurari. Jai Sachinandana, Jai Sachinandana, Jai Sachinandana, Jai Sachinandana, Jai Sachinandana, Jai Sachinandana, Jai Sachinandana Gaura Hari.
Vita Gaura Haribo, 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 Vita Gaura Haribo, 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare
Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitya Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitya Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Nitya Premanandi. Jai Vishipad Paramahamsa Paravajakaracharya Sutara Satasi Srimad Grace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki. Ananta Koti Vaishnavanda ki. Brahmacharya Srila Haridas Thakur ki. Brahmasakosha Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhaktivedanta ki. Shri Shivana Govinda Gop Gopinath Shyamakanda Radhakanda Giri Govardhan ki. Vrindavan Dham ki. Shri Mayapur Navadip Dham ki. Yamunamaya ki. Gangamaya ki. Bhakti Devi ki. Samveda Bhaktivedanta ki. Tulasi Maharani ki. Shri Shri Gauranitai ki. Harinam Sankirtan ki. Sankirtan Yogi ki. Nitya Gaur Premanandi. Slava Sabhasan Shapidini. Slava Sabhasan Shapidini. Slava Sabhasan Shapidini. Slava Shri Shri Gauri Gurhangi. Namaste Narasimhaya. Namaste Narasimhaya. Pralada Lada Dayane. Pralada Lada Dayane. Hiranyakasipu Bhaksha
Yato yato yamitato nasimo. Yato yato yamitato nasimo. Bhai nasimo idai nasimo. Narasimo marin sarana prapare. Navagada kamala vare. Hiranyakasipu tanuvina Kitavarita Naradiruta Jai Jagdisha Hare Jai Jagdisha Hare Jai Jagdisha Hare Hare Krishna. Hare Krishna. Jai Radha Madhava Kunja Vihari. Jai Radha Madhava Kunja Vihari. Jai Radha Madhava Kunja Vihari. Jai Radha Madhava Gopijana Vallabha Girivarari. Gopijana Vallabha Girivarari. Yashuranandana Vraja Janaranjana. Yashuranandana Vraja Janaranjana. Damona Tira Vanachari. Damona Tira
Kunja Vihari Jai Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivarari Gopi Jana Vallabha Girivarari Yasuranandana Vraja Jana Ranjana Yasuranandana Vraja Jana Ranjana Amona Tira Vanachari Amona Tira Vanachari Jai Radha Madhava Kunja Vihari Jai Radha Madhava Kunja Vihari Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpati Gopisha Pika Kanta Kanta Namostute Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpati Gopisha Pika Kanta Radha Kanta Namostute Kapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Haripriye Kapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Haripriye Panchakalpat Viva Sindhya Eva Chapatitana Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Panchakalpatarubhyascha Viva Sindhya Eva Chapatitana Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna,
Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namacharya Savardas Thakur ki. Prem Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura ki. Shri Shri Radha Govinda Gopi Gopinath Shyamakunda Radhakunda Giri Govardhan ki. Vrindavan Dham ki. Shri Maya Purnavadik Dham ki. Dimanamaya ki. Gangamaya ki. Bhakti Devi ki. Sambheda Bhakti Bindi ki. Tulasi Maharani ki. Shri Shri Gauritai ki. Harinam Sankirtan ki. Sankirtan Yogi ki. Nitai Gopamanandi. Slava Sebastian Shapiri. Slava Sebastian Shapiri. Slava Sebastian Shapiri. Slava Shri Shri Gauri Garangi. Hare Krishna. Very happy to have the opportunity to spend some time with you here in beautiful city St. Petersburg. Я очень рад возможности, которая мне представилась, посетить ваш прекрасный город Санкт-Петербург. On the way over here, of course, there's so many people on the street, and on the way over here, I was looking at them. Когда мы ехали сюда, я смотрел по сторонам, на улицах очень много людей, я смотрел на этих людей. Beautiful city, but very unfortunate people. Прекраснейший город, очень красивый, но люди очень несчастливы. Because they're in the darkness of ignorance. Потому что они прозябают во тьме невежества. What can they be thinking as they go through their lives? What can they be thinking? О чем они думают, проживая свою жизнь? Maybe you remember. Может быть, вы If помните, you didn't join Hare Krishna movement too long ago. так как вы ведь присоединились к сознанию Кришны не так давно. How many of you came to Krishna consciousness less than 1 year ago? Кто из вас присоединился к движению в течение последнего года? Okay, between 1 and 2 years. А между 1 и 2 годами? Okay, between 3 and 5 years. А между 3 и 5 годами? All right, that's the big crowd. Большое число. More than 5 years? А больше 5 лет? More than 10 years? Больше 10 лет? More than 20 years? Больше 20 лет? Okay, there should always be no devotees. То есть раньше мы все были непреданными, That's the life of Krishna consciousness. а жизнь предназначена для сознания Кришны. And to get new devotees, of course, we have to go out and share Krishna with them. Для того, чтобы новые преданные приходили, мы должны выходить на улицы и делиться сознанием Кришны. Krishna is all attractive. Кришна все привлекающий. And when we hear about him, we become happy. И когда мы слышим о нем, мы становимся счастливы. Simply by hearing his name, the world becomes happy. Так что люди, даже слыша его имя, становятся счастливы. I understand that you have a very nice, large Harinam here. Я слышал, что вы устраиваете здесь большие харинамы. Yeah? How many of you go on Harinam every week? Кто из вас ходит на харинаму каждую неделю?
Huh? Come on. Yeah, okay. No? Нет? They change, not every week. Ah. Well, why not go every week? А почему вы не ходите каждую неделю? I think you should go every week. Надо ходить каждую неделю. I think you should go every day. Я даже думаю, что нужно ходить каждый день. I have one god brother recently left this world. А у меня есть один духовный брат, он недавно покинул этот мир. His name was Siddhavidya Prabhu. Его имя было Сиддхавидья Прабху. He would go on Harinam Sankirtan every day. Он ходил на Харинаму каждый Божий день. Every day. Каждый день. Many days he would go simply by himself. И во многих случаях он ходил в одиночку. And I'm convinced that he received the mercy of Lord Chaitanya by performing the Sankirtan Yajna. Я совершенно убежден, что он обрел милость Господа Чайтаньи, исполняя эту Санкиртана Ягью, Харинама Ягью. How about book distribution? How many of you go out and distribute Prabhupada's books? Так, а как насчет распространения книг? Кто ходит распространять книги? Come on. Ну. You get Krishna by giving Krishna. Вы получаете Кришну, давая Кришну другим. Huh? So this is transcendental mathematics. 1 minus 1 equals 2. Это такая запредельная математика. 1 минус 1 равно 2. Huh? Like this. So you give Krishna to others and you get Krishna. То есть вы отдаете кому-то Кришну, но при этом приобретаете Кришну. So we have to have some way of giving Krishna. У нас должен быть какой-то способ отдавать Кришну. Either you're speaking about Krishna, Либо вы говорите о Кришне, chanting Krishna's name, или вы повторяете имена Кришны, writing about Krishna, или вы пишете о Кришне, reading about Krishna, или вы читаете о Кришне, or sharing some information about Krishna. делитесь какими-то сведениями о Кришне. And in this way, we become more and more Krishna conscious. Именно таким путем мы становимся все более и более сознающими Кришну. So I'd like to encourage all of you to go out and distribute books, even just 1/2 hour a week or 1 hour a week. Я хочу вдохновить всех вас распространять книги хотя бы полчаса или час в неделю. It's not so difficult to do. На самом деле это не так уж трудно делать. Sir, hi, how are you? Stand Привет. up. Здравствуйте, как поживаете? How are you? Nice to see you today. Как хорошо, что я вас сегодня встретил. Beautiful day, isn't it? Сегодня хороший денек, не правда ли? Here's the person who's given us this beautiful day. А вот это тот, кто посылает нам хорошие деньги. His name is Krishna. А его имя Кришна. Krishna means all attractive. Кришна означает все Look inside, there's привлекающие. some nice pictures here. Загляните-ка внутрь, там прекрасные картинки. Aren't they? These are windows to the spiritual world. Это ж не просто картинки, это окна в духовный мир. I read this book and it changed my life. Я прочитала эту книгу, и моя жизнь изменилась. So I wanted to share this book with some fortunate people. Поэтому я хочу делиться этой книгой с какими-нибудь удачливыми людьми. Are you fortunate? Вы удачливый человек? You can be fortunate. Ну, конечно, вы должны быть Please take this book удачливым человеком. home and read it. Пожалуйста, возьмите эту книгу домой и And if прочитайте you can, ее. give a little donation to cover the cost of printing, then I can share more with others. Вы можете дать небольшое пожертвование, чтобы покрыть расходы на печать этой книги, чтобы я мог делиться этой книгой еще и с другими людьми. So just do like that. Делайте так. Many people will say no. Многие люди, конечно, откажутся. That's too bad. Это очень Their плохо. misfortune. Это их неудача. But we're looking for those persons that will say yes. Но мы ищем тех людей, которые скажут «да». Fortunate persons like us. Это такие же удачливые люди, как мы. By the grace of some other devotee, we received Prabhupada's book. Мы получили книги Прабхупады по милости каких-то других преданных. And we all know this has changed our lives. И мы знаем, что это изменило нашу жизнь. So, love is meant for sharing. И так любовь существует для того, чтобы ею делиться. So we've received love, we should give love. И поэтому для того, чтобы получать любовь, нужно отдавать любовь. And the more love that we give away, the more love that we have. И чем больше любви мы отдаем, тем больше любви получаем. So will you please find a way to give Krishna to someone. Поэтому, пожалуйста, найдите какой-нибудь способ давать Кришну другим. And then you will taste the nectar for which we are always anxious. И тогда вы ощутите вкус нектара, которого мы все так жаждем. I had the opportunity to speak at the agricultural university. Мне была предоставлена возможность выступить в аграрном университете. And prior to that, this year I spoke at the
Association of Heterodox Economists in London. А перед тем я выступал на конференции неортодоксальных экономистов в Лондоне. And prior to that, this year I spoke at the Post-Green Economy Conference in Copenhagen. А еще перед тем я был на конференции постзеленой экономики в Копенгагене. When I go to these conferences, I'm presenting my book on spiritual economics. Когда я выступал на этих конференциях, я представлял свою книгу о духовной экономике. But the subject matter that we speak about is the gunas, or the modes of material nature. Однако о чем я говорю, о чем я хочу с вами поговорить, это гуны материальной природы. And I tried to explain that consciousness is the root of all behavior. Выступая в таких местах, я всегда стараюсь объяснить, что корнем всякого поведения людей является сознание. Many people are suffering in this world. They're seeing the world change in very strange ways. Все люди в этом мире страдают, и некоторые из них пытаются изменить мир, но такими странными путями. I don't know if you feel that here, but in America and in Western Europe, they're feeling a strong pressing from changes in society. Не знаю, как вы здесь в России, но в Европе и Америке очень сильно ощущается такое давление со стороны меняющегося общества. And of course, as you know, they have economic problems. И, конечно, как вы знаете, повсюду существует экономическая проблема. But they don't know what to do. Но никто не знает, что делать. They're thinking that the politicians will solve the problem. Они думают, что их проблемы решат политики. Or they're thinking that the economists will solve the problem. Или же думают, что их проблемы решат экономисты. But that's because they don't understand the problem. Но так они думают лишь потому, что не понимают природы происхождения этих проблем. What's the problem? А в чем проблема? One time, one reporter asked Prabhupada, "Why is the world polluted?" A reporter. Однажды один репортер спросил у Шрилы Прабхупады, почему мир загрязняется. And Srila Prabhupada replied, "Because your consciousness is polluted." И Прабхупада ответил, потому что у вас грязное сознание. So if you want to clean up the world, you must clean up your consciousness. Если вы хотите очистить мир, то нужно сначала очистить свое сознание. So we're trying to teach this simple point to people. Мы стараемся научить людей этому простому принципу. And we use the gunas as a method for teaching them. И это обучение мы проводим на основе принципа гун. Foolish people, they think that they can behave in any kind of sinful way on one hand, and then they can have a happy life on the other hand. В основном люди думают, что они могут себе позволить делать, что попало, как бы в одной стороне своей жизни, а при этом в другой стороне своей жизни быть счастливыми. But they don't understand that they get that you sow what you reap, or you reap what you sow. Но они не понимают того простого факта, что посеешь, то и пожнешь. If we're going to behave in tamagun, we're going to get tamagun. Если мы действуем в тамагуне, то и получим тамагуну. If we're going to behave in sinful ways, we're going to have to suffer. Если мы действуем греховным образом, нам придется страдать. So people need to learn this. Нужно научить этому людей. Because otherwise they have no hope, no way of actually solving the problem. Без этого у них нет никакой надежды и нет никакого способа решить их проблемы. And then we also teach we teach them that the consciousness is determined by how they associate with the modes of material nature. И дальше мы объясняем им, что их сознание зависит от того, как они взаимодействуют с качествами материальной природы. There's three gunas: tamagun, rajagun, sattvagun. Существуют три гуны: тамагуна, раджагуна и саттвагуна. And if we want to see the world change, if we want to see a better world, then we must give up our activities of tamagun and engage in activities of sattvagun. И если мы хотим, чтобы мир вокруг нас стал лучше, если мы хотим жить в каком-то лучшем мире, то нам нужно прекратить свою деятельность в тамагуне и приняться за деятельность в саттвагуне. Or there's another way to get to sattvagun. Есть и другой способ достижения саттвагуны. What might that be? Что может случиться? Come on. Ну, Харе Кришна. Hare Krishna. Da. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Yes, you know, I have, there's one devotee in America, his name's
Dear Govinda Prabhu. One devotee in America named Dear Govinda. Dira. Дира. Ага. У меня есть один знакомый преданный в Америке, его зовут Дхира Говинда. For his PhD studies, he tested the influence of Mahamantra on the gunas. Он написал диссертацию, темой которой было влияние Махамантры на гуны. He created a way to determine a person's quantitative level of gunas. Он разработал метод определения, процентного содержания гун в личности. So he got a group of volunteers from the university, and then he had them fill out a questionnaire about their lifestyle. Он набрал группу добровольцев в университете и предложил каждому из них определенный опросник, касающийся способа их жизни, стиля жизни. What type of food do you eat? When do you go to sleep? So on like this. Какую пищу вы едите, во сколько вы ложитесь спать и так далее. So then he had 3 different groups. И получилось 3 разных группы. One group was chanting no mantra. А он создал 3 разных группы. Одна из групп повторяла Махамантру. One group was chanting some meaningless mantra, like things go better with Coca-Cola. А другая группа повторяла какую-то бессмысленную мантру, типа современное поколение выбирает пепси, что-нибудь такое. And another group. Did you say that? Usually people laugh at that. Things go better with Coke. Well, I don't know exactly this slogan, so I replaced it with another slogan. Okay, all right. And the third group was chanting Hare Krishna mantra. The first group. Third group, yeah. And the third group was chanting Hare Krishna mantra. You have said that the first group was chanting Hare Krishna mantra. Oh, no. Okay, then the third group was chanting no mantra. А третья группа совсем не повторяла никаких мантр. So no mantra, meaningless mantra, and Hare Krishna mantra. То есть было так: без мантры, бессмысленная мантра и Хари Кришна мантра. So they chanted. He had them chanting for 2 months. Они занимались этой практикой в течение 2 месяцев. Then he gave them again the same test questionnaire. А после этого он снова подверг их такому же опросу. And what he found was that the group chanting no mantra, there was no change in the guna index. Он увидел, что люди, которые не повторяли никакой мантры, у них не наблюдалось изменений в их индексе гун. The group chanting meaningless mantra, there was no change in their guna index. И те, которые повторяли бессмысленную мантру, также не изменили свой индекс гун. And the group chanting the Hare Krishna mantra, tamagun went down and sattvagun went up. А вот те, которые повторяли Хари Кришна мантру, у тех тамагуна снизилась, а саттвагуна повысилась. So proof. Scientific proof. Это, можно сказать, научное доказательство. Hare Krishna mantra raises the consciousness. Это говорит о том, что Хари Кришна мантра возвышает сознание. So this is scientific result. Это научный результат. And then, of course, we probably all have our own experience with this. Разумеется, у каждого из нас есть собственный опыт в этом отношении. Don't we? Разве нет? As we chant Hare Krishna, what happens? Когда мы начали повторять Хари Кришна, что случилось с нами? We lose our interest in the mundane things of this material world. Мы замечаем, что теряем интерес к мирским вещам. The things that used to be of so much interest to us, they become pale and insignificant. Вещи, которые показались нам очень привлекательными и интересными, как-то бледнеют и становятся незначительными. So we should be seeing this result. Собственно, этот результат обязательно должен быть. We should look for this result. Мы должны искать именно этого результата. And as we continue more and more, our interest in this whole world will fade away completely. И по мере того, как мы будем продолжать эту практику, наш интерес к окружающему миру будет становиться все менее и менее острым, и в конце концов исчезнет совсем. And become peaceful, happy in Krishna consciousness. И тогда мы станем умиротворенными и счастливыми в сознании Кришны. I'll tell you another story about chanting Hare Krishna. Расскажу вам еще одну историю о повторении Хари Кришна. About how we become protected. The Maha Mantra, it actually protects us from the influence of Maya. Я расскажу вам о том, как Маха-мантра защищает нас от влияния Майи. So about 25 years ago, one fellow that I was working with was taking classes at the Berkeley Psychic Institute. You remember the story? No. The Berkeley Psychic Institute. Лет 25 назад. Extrasensory. You were
one man that I was working with. He was taking classes at this institute that taught extrasensory. Лет 25 назад я был знаком с одним человеком, который работал в Институте психических исследований в Беркли. So the students, they could bring a friend to the school to get their aura read, to get their aura, you know, aura. Туда студенты, но они устраивали такие собрания, на которые студенты могли приглашать своих друзей, чтобы ощутить ауру, исследовать ауру. You know what aura is, да? Знаете, что такое аура? Okay. So he asked, so I said, yeah, sure, I'll go. It'll be interesting to see what they say. Мне было интересно посмотреть, чем они там занимаются, поэтому, когда он меня пригласил, я согласился. So we went into a big room, about the size of this room. Мы пришли в большую комнату, вот такого примерно размера, как эта. And there was 4 stations set up. Там было организовано 4 как бы возвышения. And the way they did this was 3 students would sit in chairs opposite of the person whose aura they were reading. Они делали так. Они распределялись на пары и усаживались друг напротив друга. Студент, который учился в этом институте, садился напротив человека, ауру которого он собирался исследовать. So this was practice for the students this was opportunity for the students to practice their psychic ability. Собственно говоря, цель этого события или, как сказать, встречи состояла в том, чтобы дать возможность студентам попрактиковаться, развить свои психические способности или проверить их. So my friend sat down on the other side of the room, I sat down here, and after a few minutes I could hear them telling, your aura is blue and red or yellow or whatever. Мой товарищ уселся в другом углу комнаты и начал заниматься этой практикой, и я услышал, как он говорит: у вас аура голубая, у вас там красная, белая и так далее. And the ones who were supposed to be reading my aura, they were sitting there with their eyes closed and yawning. А человек, который должен был мою ауру читать, сидел, закрыв глаза и постановал, Like this. озевал. So, and then there was one teacher in the room. She kept walking back and forth and looking at me. И там была преподавательница, она ходила по рядам и наблюдала за процессом. And she would look from my feet up to my head, back down to my feet. И она подошла ко мне и так оглядела меня с ног до головы, потом с головы до ног. She's going, like this, И сказала, After a while, she said, excuse me, do you have a spiritual teacher? Через некоторое время она спросила меня: простите, пожалуйста, у вас есть духовный учитель? I said, yes. Я сказал, да. Who is that? А кто он? Bhaktivedanta Swami. Huh? Oh, yeah. And, well, he must be very powerful because, you see, we cannot see your aura. А она сказала, наверное, это могущественный какой-то гуру, потому что мы не можем рассмотреть вашу ауру. You're surrounded by this column of white light, and we can't see inside of it. Вас окружает колонна белого света, и мы ничего не видим сквозь этот свет. So this is the effect of chanting Hare Krishna. Вот что такое повторение Харе Кришна. How do I know that? Как это делается? Because there's a little bit more to the story. Надо еще добавить кое-что к этой истории. When they offered the next class, I decided it would be fun to get some psychic ability, so I signed up for this class. Там должна была быть еще лекция после этого, и я записался на эту лекцию, потому что мне интересно было, не найду ли я каких-нибудь психических способностей у себя. And I took the class for, I don't know, 2 months or 3 months, something like that. И я записался на этот курс, и месяца 2 его посещал. And I can't remember exactly, but I must have stopped chanting my rounds because I had a number of different other psychic readings, but nobody said anything about a white light. Наверное, в то время я бросил повторять мантру так уж усердно, потому что я приходил снова на эти собрания, и больше мне никто об этой белой колонне ничего не говорил. Then I signed up for the second class. For the second class. Я записался на второй курс. And I must have started chanting my rounds again at that time. И в то время я снова начал повторять круги усердно. I had the same teacher for the second class that I had for the first class. И на втором классе была та же учительница, что на первом. And when I came into class, immediately, as soon as I came through the door, he was looking at me like that, from the feet to the head, back down to the feet. И как только я вошел в эту комнату, она снова оглядела меня с головы до ног и с ног до головы. He said, "Oh, what are you doing? Some kind of meditation, huh?" И она спросила: так, а чем вы занимаетесь? Какой-то медитацией? He said, "Don't do that. We don't like that." Она сказала: не делайте этого, нам это не нравится. Yeah, okay.
Я сказал, ну ладно, ладно. Next week, same thing. На следующей неделе повторилось то же I самое. come in the door and he's looking at me like this. Я зашел в дверь, она посмотрела на меня опять так сверху вниз, снизу вверх. Oh, you're still doing this meditation, huh? И сказала, вы продолжаете заниматься той же медитацией? I said, yeah. Я сказал, да. Hey, don't do that. We don't like that. Она сказала, не делайте этого, нам это не нравится. Third week, same thing. На третьей неделе повторилось то же самое. Come into the room and he says, I thought I told you to stop doing that. Я вошел в комнату, она посмотрела опять на меня и сказала, почему вы не слушаетесь? I said, yes, but that doesn't mean that I'm going to. Я сказал, она сказала, вы будете в конце концов слушаться? Я сказал, да, но это я буду продолжать делать. He said, look, you don't understand. When you come in this room, you change the energy of the entire room. Она сказала, да вы просто не понимаете, что вы творите. Вы заходите в эту комнату, изменяете энергетику всей комнаты. And so if you're not going to stop that, don't come back. Она сказала, если вы не прекратите это делать, то я попрошу вас просто не приходить больше. So I just turned around and left. Ну все, я повернулся и ушел. So, everyone who's chanting mantra, wherever we go, we're changing the energy. We're influencing. This influences people near us. Так что представьте себе, каждый из нас, повторяя мантру, изменяет всю среду вокруг себя, изменяет людей, которые его окружают. So this is the power of chanting Hare Krishna. Not only do we get protected from Maya, but we also lift up the consciousness of others who even come close to us. Вообразите же, какова мощь повторения Харе Кришна мантры. Мы не только защищаем себя от майи, но также возвышаем всех вокруг. So we want to chant as purely as possible. Поэтому нам следует повторять эту мантру. Мы стремимся повторять ее как можно чище. How much time do we have? How late do we go? Сколько у нас времени? Whatever. Сколько обычно лекция продолжается? Till 8. Okay. All right. So I want to go through a explanation of self-realization based on Bhagavad Gita. Я хотел бы сейчас рассказать вам о процессе самоосознания, как он описан в Бхагавад-гите. What's the purpose of human life? В чем состоит цель человеческой жизни? To know the Lord. Yeah, and more specifically? А если точнее? To return home to the Lord. Yeah, more specifically? Да, а еще точнее? To develop relationship with the Lord. Yes, we want to develop a relationship with Krishna. Да, мы хотим развить отношения с Кришной. So this is like we can compare it to a journey. Это можно сравнить с путешествием. Just like if you're going to go on, say if you're going to travel from here to the Lithuanian festival that's going on now. Ну, к примеру, решили вы отправиться на фестиваль в Литву. You have a map. У вас есть карта. And when you use your map, you need to know two things. И когда вы используете карту, то вам нужно знать две вещи. What are those? Каковы эти вещи? Very good. Это место, где мы находимся и куда мы направляемся. Where you are and where you're going and where you are. Куда вы направляемся и находимся. If you don't know where you are, you're going to have a very difficult time using your map. Если вы не знаете, где вы находитесь, то вас ожидают большие проблемы с картой. So on our way back to Godhead, we have to know where we are. Поэтому на нашем пути к Богу мы должны представлять себе, где мы находимся. It doesn't do any good for us to pretend that we're something that we're not. Это означает, что никому из нас не надо притворяться кем-то, кем он не является. We all enter this life from previous unknown activities. Мы пришли в эту жизнь, не зная, чем мы занимались раньше. And so we come here with as conditioned souls. И мы приходим сюда как обусловленные души. Conditioned by our activities in previous life, whatever they were. Мы обусловлены всем тем, что делали в предыдущих жизнях, что бы это ни было. And so Krishna consciousness is a process by which we become free from that conditioning. Но сознание Кришны – это метод, который позволяет нам освободиться от этой обусловленности. And then we can develop our relationship with Krishna. И тогда мы сможем развить свои взаимоотношения с Кришной. So, there's several major aspects to self-realization. Итак, в самоосознании есть несколько важных аспектов.
This means becoming free from our false ego. Это означает избавиться от своего ложного эго, Ya и моё, and my mind. от я и мое, и от своего ума. I means both I am the body, I am the mind. То есть я может означать я тело или я ум. And the things that I think I own. The things that I think that I possess. И от понятия мое, то есть от понимания, что я чем-то владею. This is what we call false ego. Это то, что мы называем ложным эго. Who I think that I am. Что я думаю о себе, кто я. So we have to become free from this identity, and the spiritual master gives us a process for this. Нам следует освободиться от этого самоотождествления, и духовный учитель дает нам метод, как это сделать. First process is to learn that we are not the body. Первое действие, или как сказать, первая часть этого метода заключается в том, чтобы просто выучить, что я не есть тело. So Guru gives us 4 regulative principles. Гуру дает нам 4 регулирующих принципа. And we're supposed to follow this. We're supposed to follow these. И мы должны им следовать. Now, in our conditioned state, that may be a little difficult. В обусловленном состоянии это может представлять определенные трудности для нас. We have bad habits. У нас есть дурные привычки. Maybe we're eating meat. Modern life, people are simply, everyone practically breaking all the regulative principles. Мы, может быть, едим мясо, и вообще в современной жизни практически все нарушают практически все регулирующие принципы. So then when we begin to follow those regulative principles, then there's some duality that's established within ourselves. И когда мы начинаем пытаться следовать регулирующим принципам, возникает определенная двойственность внутри нас. Part of me wants to follow these regulative principles. Part of me wants to follow the regulative principles. Какая-то часть меня хочет следовать принципу, And another part of me doesn't. а другая часть меня не хочет. It's like we have the angel on one shoulder and the devil on the other shoulder, right? Это как, знаете, у нас на одном плече сидит ангел, а на другом дьявол. Do it. No, don't do it. Один говорит, do it. ну давай, No, don't сделай, do а it. другой говорит, нет, не делай. Like this. So this duality is very important. И вот эта двойственность – это чрезвычайно важная вещь. Because by this duality I can begin to understand that I'm not these senses. Потому что именно благодаря этой двойственности я получаю возможность понять, что я не являюсь этими чувствами. Prior to that, I don't have any conception of that. До этого момента я как бы не отдавал себе отчета в происходящем. We see some nice food, I want to eat. Если вижу какую-нибудь вкусную еду, я хочу ее съесть. I want to drink. Я хочу выпить. I want to have sex. Я хочу заниматься сексом. It's me. Это я. But when we are trying to follow the regulative principles, part of me says yes, part of me says no. Но как только мы начинаем пытаться следовать регулирующим принципам, одна часть меня говорит «да», а другая часть меня же говорит «нет». So then who am I? Тогда кто же я? I begin to understand that I'm something other than these senses. Я начинаю понимать, что я есть нечто отличное от этих чувств. So that's the first step. Это первый шаг. The second step is dealing with the mind. Второй шаг – это работа с умом. Bhagavad Gita, Lord Krishna explains that the mind is the best friend if it's controlled, but it's the worst enemy if it's not controlled. В Бхагавад-гите Господь Кришна объясняет, что ум может быть нашим лучшим другом, если он обуздан, однако если он не обуздан, он наш злейший враг. And in the conditioned state, our mind is not controlled. А в обусловленном состоянии ум не обуздан. So it's our worst enemy. Поэтому он является нашим злейшим врагом. So I'm struggling not only with the senses, I'm struggling with the mind. Поэтому я сражаюсь не только с чувствами, но и с умом. But we have a process for bringing the mind under control. У нас есть метод, как обуздать ум. What's that process? Что это за метод? Okay, more specifically. А если точнее? No? Бхакти-йога? No? Садхана бхакти? No? Come on. Huh? Japa, yes. Japa. Huh? When we chant japa, what are we supposed to be doing? Когда мы повторяем джапу, то что предполагается мы делаем?
fixing the mind on the sound of Krishna's name. Мы сосредотачиваем свой ум на звуке имени Кришны. If my lips and tongue are going, but my mind is thinking of something else all far away, this is not controlling the mind. Если мои губы и язык повторяют мантру, а ум при этом блуждает где-то далеко, то это никак нельзя назвать обузданием ума. So, during japa, we are supposed to bring the mind to listen to the sound of Krishna's name. Поэтому во время джапы предполагается, что мы должны приводить свой ум, возвращать его к звуку. And the mind wants to run away. А ум будет стараться убежать. And we have to drag it back and say, А мы должны притаскивать его обратно и сажать. just like if you get a little puppy dog, right? Как, например, если у вас есть щенок. A little puppy dog, they're uncontrolled, like the mind. Щенок, он такой же необузданный, как ум. Always running around. Он бегает везде. So you have to train him. Но его надо учить. Sit down. Сидеть, Be quiet. молчать. So you have to train your mind like that also. Вот так же точно нужно упражнять и ум. Sit down. Be quiet. Сидеть, молчать. Listen to the sound of Krishna's name. Слушать звук имени Кришны. So, Krishna tells us from whatever and wherever the mind wanders due to its flickering and unsteady nature, one must certainly withdraw it and bring it back under the control of the self. You know that mantra? Yeah, that shloka. Кто-нибудь знает? From whatever and wherever the mind wanders, Где бы ни блуждал ум, due to its flickering and unsteady nature, благодаря своей неустойчивой и мерцающей природе, one must certainly withdraw it человек должен обуздать его, and bring it back under the control of the self. И снова поставить под контроль собственного «я». So we have to practice japa. Мы должны практиковать джапу. During this process, also we engage in sadhana bhakti. Естественно, что этот процесс связан с садхана бхакти. And by this process, we purify ourselves. И при помощи этого метода мы очищаем себя. The senses, the mind, and the intelligence, they're contaminated by lust. Чувства, ум и разум осквернены вожделением. And therefore they need required to be purified. Поэтому их нужно очистить. We purify the senses by positive activities and devotional service. Чувства мы очищаем, занимаясь позитивной деятельностью в преданном служении. We come to the temple, clean, cook, do some seva. Мы приходим в храм, моем здесь что-нибудь или готовим, или предлагаем иное служение. Serve Krishna in our house. Мы можем служить Кришне дома. Find some way to engage our senses in Krishna's service. Суть в том, чтобы занять свои чувства в служении Кришне. So in this way the senses become purified. Таким образом, чувства очищаются. Then we purify the intelligence by hearing Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. Разум мы очищаем, слушая Бхагавад-гиту и Шримад Бхагаватам. And then we purify the mind by meditating on the sound of Krishna's name during japa. А ум мы очищаем, сосредотачиваясь на звуке имени Кришны во время джапы. So, in time, we should become purified. Настанет время, когда мы очистимся. We should bring the senses and the mind under control. Мы поставим чувства и ум под контроль. And this is the preliminary goal of Krishna consciousness. И это, можно сказать, промежуточная цель сознания Кришны. To go back to Godhead, this is a long-range goal. Вернуться домой к Богу – это такая отдаленная конечная цель. So we need several shorter-range goals to follow, to aim for along the way. Поэтому этот длинный путь мы можем разбить на части и установить какие-то промежуточные цели, которых легче достигать. So those goals are to control the senses and the mind. Одна из таких целей – это обуздать ум, разум и чувства. And when we bring the mind under control, something very special happens. И когда мы обуздываем ум, случается нечто очень особенное. What's that? Что это? We gain the taste. Yeah, something more specific. Так, а точнее?
That happens, yes, we get a taste, but there's something that happens when we bring the mind under control. Да, это действительно происходит, но происходит и еще что-то, когда мы обуздываем ум. Here, I think it's 6-8. The sloka is super soul has already reached. Six, 7 or 6-8. Six, 7. 6-7. The super soul has already reached. Happiness, stress, honor, dishonor, they're all the same. Okay. Read that. Бхагавад-гита, глава 6, текст 7, говорит по этому поводу следующее. «Тот, кто обуздал ум, уже осознал сверхдушу, ибо обрел умиротворение. Для такого человека не существует разницы между счастьем и горем, жарой и холодом, почетом и бесчестием». Now this is a very important step. Вот очень важный шаг. We want to get to that place. Мы хотим попасть в эту точку. Happiness and distress, they're the same. Счастье и несчастье станут одним и тем же для нас. Honor, dishonor, they're the same. Честь и бесчестие станут одним и тем же. Hot and cold, they're the same. И даже жара и холод станут одним и тем же. What's that? Как это? Put your hand in one bucket of hot water, put the other hand in a bucket of cold water. This is the same? То есть, если вы опустите одну руку в ведро с холодной водой, а другую руку в ведро с горячей водой, это что, будет одно и то же? Is that what that means? Что же это означает? What does this mean? Итак, что это означает? These are examples of duality. Здесь приводятся примеры двойственности. Krishna explains that everyone in this world is born into duality of desire and hate. Кришна объясняет, что каждый рождается в этот мир, который состоит из всевозможной двойственности, желаний и отвращений. And when we conquer the mind, we become free from that duality. Но обуздав ум, мы освобождаемся от этой двойственности. This is an important step. Это очень важный шаг. We want to get to this as soon as possible. Мы хотим прийти к этому как можно быстрее. Because there's no more suffering. Потому что тогда мы не будем больше страдать. No more happiness either. Ну, правда, счастья тоже не будет. Happiness and distress, they're also the same? Счастье и несчастье тоже станут одним и тем же. Yeah, let's understand that. Давайте-ка попробуем это понять. How can they be the same? Как они могут стать одним и тем же? Where does happiness and distress come from? Откуда приходят счастье и несчастье? Comes from my attempt to enjoy. Они приходят из попытки ума наслаждаться. I want to enjoy the world. Я хочу наслаждаться миром. And this thing I like, that thing I don't like. И вот это мне нравится, а вот то не нравится. This girl I like, that girl I don't like. Вот эта девушка мне нравится, а та не нравится. This boy I like, that boy I don't like. Этот парень мне нравится, а тот не нравится. This food I like, that food I don't like. Эта пища мне нравится, а та нет. What am I doing? Что я делаю? I'm creating the duality. Я сам создаю двойственность. I accept this one, but I won't accept that one. Я хочу это принять, а то принимать не хочу. And we think this is my choice. И мы думаем, это мой выбор. It's natural. Это естественно. I have my taste. Это мой вкус. You have your taste, I have my taste. У вас свои вкусы, а у меня свои. You know, you like olives, I don't like olives. What? Olives. Вам нравятся оливки, а я их не люблю. You like rutabaga, I don't like rutabaga. Something. Anything. Pick some. Какая-то еда. Мне нравится такая еда, а вам нет. This is my individual taste, right? Это мой вкус, мой индивидуальный. Where does this taste come from? Откуда приходит этот вкус? The gunas. Это гуны. According to how I'm conditioned by the modes of material nature, I like something and I don't like another thing. В зависимости от того, какими гунами, как я обусловлен, возникают мои вкусы, мои предпочтения или наоборот отвержение чего-то. But more importantly, what I'm doing is I'm taking Krishna's place. Но что более важно, то, чем я занимаюсь, это попытка занять место Кришны. Bhaktaram jagatapsam sarvaloka maheshwaram suridam sarvabhutanam gyatmam shantam richiti. Krishna explains there, I'm the only enjoyer. В этом стихе Кришна объясняет, что я наслаждающийся.
He's the supreme enjoyer, the supreme proprietor, and the dearmost friend of others. Он говорит, я выше наслаждающийся, я выше владелец, и я лучший друг каждого живого существа. But when we come to this world, we're trying to be the enjoyer. Но когда мы приходим в этот мир, то мы пытаемся быть наслаждающимися. And we see ourselves as the subject, and everything in this world is the object of our enjoyment. И мы рассматриваем, даже не задумываясь, мы рассматриваем всех вокруг как объекты, а себя самого как субъекта наслаждения. Including Krishna, including God. Причем в число объектов включается и Бог. God, please give me this, give me that. Пожалуйста, Бог, дай мне это, дай мне то. Like bankomat in the sky. Как будто это банкомат в небе. Whatever we pray for, God is supposed to deliver. О чем бы мы его ни попросили, он должен нам это выдать. So, I'm taking the place of God. I'm the enjoyer, and everything else is in this world for me to enjoy. Я наслаждающийся, таково наше мнение, а все в этом мире, что меня окружает, создано для моего наслаждения. Now, Krishna explains what happens to a person who takes this position. Кришна объясняет, что происходит с человеком, который занимает такое положение. 9:27 or 9:24. I'm the only enjoyer, the only object of sacrifice. Those who don't recognize my true test, then will each fall down. 24 or 27, one or the other. 24. I'm the only. Глава 9 Бхагавад-гиты, текст 24. «Я единственный, кто наслаждается всеми жертвоприношениями и повелевает ими. Поэтому те, кто не постиг моей подлинной духовной природы, обречены на падение». So Krishna says, I am the only enjoyer. Кришна говорит, я единственный наслаждающийся. And if you don't recognize my position as the enjoyer and you try to imitate me as the enjoyer, you fall down. И он говорит, если вы не понимаете, если ты не понимаешь, что я единственный наслаждающийся, и пытаешься занять мое место наслаждающегося, ты обязательно падешь. Fall down means what? Что означает падение? Covered up by Maya. Это значит вернуться в Майю. We can't be Krishna. Мы не можем быть Кришной. We can't be the enjoyer. Мы не можем быть наслаждающимся. How much can we enjoy? Сколько, например, мы можем вообще наслаждаться? A little bit. Очень немножко. Krishna, he can enjoy everything. Кришна способен наслаждаться всем. Everything is meant for his enjoyment. На самом деле все и предназначено для его наслаждения. Including me. Включая меня самого. I'm meant for Krishna's Я enjoyment. тоже предназначен для наслаждения Кришны. Very important to understand this principle. Чрезвычайно важно понять этот принцип. Because unless and until we give up this consciousness of being the enjoyer, we will not be able to control our mind or our senses. Потому что до тех пор, пока мы не избавимся от этого умонастроения наслаждающегося, мы не сможем обуздать ни свой ум, ни свои чувства. Yeah. I'm trying to be the enjoyer. No matter how much I'm chanting Hare Krishna, I'm not going to be able to control my mind. Если я пытаюсь сохранять это умонастроение, то есть быть наслаждающимся, то независимо от того, сколько я повторяю Харе Кришна, обуздать ум и чувства мне не удастся. Because how do we enjoy? Потому что как мы наслаждаемся? Where does enjoyment take place? Где, собственно, происходит наслаждение? Say I'm eating some nice food. Например, если я ем что-то вкусное. Tastes really great. Прекрасный вкус. Where is that enjoyment taking place? Где происходит само наслаждение? On my tongue? На языке? In the mind. В уме. Yeah, in the mind. В уме. The senses, they bring all the stimulation to the mind, and the mind is a place where this enjoying is going on. А чувства предоставляют уму определенные впечатления, связанные с ними. А сам процесс наслаждения происходит именно в уме. So controlling the mind means controlling the mind's attempt to be the enjoyer. То есть обуздать ум – это значит пресекать попытки ума быть наслаждающимся. There's a particular consciousness behind this. За всем этим стоит определенный тип сознания. And I want you to try to observe that. И я хочу, чтобы вы научились наблюдать за этим процессом. Next time you're enjoying some kind of sense gratification, В следующий раз,
когда вы будете наслаждаться каким-то видом чувственного наслаждения, try to remember to stop and see, what am I experiencing? попробуйте вспомнить об этом, остановиться и отследить, какого рода опыт вы сейчас испытываете. What's the consciousness that's associated with this experience? Какое сознание связано с проживанием этого опыта. If you practice with this, you will be able to recognize when the mind is trying to enjoy. Если вы будете упражняться в этом, то вы научитесь отслеживать, когда ум начинает наслаждаться. And when you see that, immediately you stop it. И как только вы будете это замечать, вы это будете пресекать. And you remember, Krishna is the enjoyer. И вы будете вспоминать, Кришна является наслаждающимся. This is meant for him to enjoy. Все это предназначено для его удовольствия. We bring Krishna into the picture. То есть мы приносим в эту общую картину Кришну. We put ourselves at Krishna's lotus feet. Мы приникаем к лотосным стопам Кришны. And this way we'll be able to begin to control the mind. И вот таким-то способом мы и можем обуздать ум. Krishna is the subject, and everything in this world, including me, is the object of his enjoyment. Кришна – это субъект наслаждения, а все, что существует в этом мире, включая меня самого, является объектом его наслаждения. So when I give up this attempt to be the enjoyer, now I stop creating duality. И как только я избавляюсь от этого умонастроения наслаждающегося, я прекращаю создавать двойственность. That duality that I was suffering from before, I was creating that suffering. Та двойственность, от которой я страдал раньше, я сам ее создал, эту двойственность. My attempt to enjoy was creating my suffering. Мои попытки наслаждаться именно и создали мое страдание. And now that I've given up that attempt to enjoy, happiness and distress, they're the same thing. Как только я прекращаю стремиться наслаждаться, тогда счастье и несчастье становятся одинаковыми для меня. The same thing. Одним и тем же. Because it's all in relationship to Krishna. Потому что все это связано с Кришной. So, this is a preliminary goal that we want to achieve on our way back home, back to Godhead. Итак, это промежуточная цель, которую мы стремимся достичь на нашем пути домой к Кришне. Because another important thing happens when we control the mind. Еще одна важная вещь, которая происходит, когда мы поставим свой ум под контроль. We come in contact with the supersoul. Мы вступаем в общение со сверхдушой. Rather, we can hear the voice of the supersoul. Точнее, мы можем теперь слышать голос сверхдуши. How many voices are there in the consciousness? Сколько голосов мы слышим в сознании? Two. I see two. Anybody else? Million. There's the intelligence Есть ум, and the mind. разум и ум. There's the supersoul Есть сверхдуша and the soul. и душа. There's four. 4 голоса. Who's who? Как узнать, кто из них есть кто? In the conditioned state, I don't know. В обусловленном состоянии понятия не имею, как различить. It's me. Это я, это все я. It's just me. Это просто я. No, there's a difference between these voices, and we have to learn to recognize who's who. Однако разница между этими голосами все же существует, и распознать, кто есть кто, вполне возможно. The function of the intelligence is to accept and reject on the basis of one's long-term interest. Функция разума состоит в том, чтобы принимать и отвергать какие-то вещи на основании долговременного интереса данной личности. The function of the mind is to accept and reject on the basis of sense gratification. Функция ума заключается в том, чтобы принимать и отвергать на основе сиюминутного удовольствия. The Bhagavatam explains that these two, the mind and the intelligence, they're so subtle and so similar in their nature, one can only distinguish between them by their function. Говорится, что это настолько тонкие функции ума и разума, что различить их можно только потому, какое действие они производят. So we have to be able to look. We have to be able to look. Поэтому мы должны уметь смотреть на это правильно. We have to see what's going on in the consciousness. Мы должны наблюдать за тем, что происходит в нашем собственном сознании.
just like a third party, standing and watching. Мы должны как бы занять стороннее положение и наблюдать за этим процессом со стороны. Who is that that's talking? Кто это сейчас говорит? Is that the mind, my enemy? Это сейчас говорит ум, враг мой? Is that my intelligence? Или же это говорит разум? Is it the super soul? Или, может быть, сверхдуша? We don't know in the conditioned state. В обусловленном состоянии мы этого не знаем. But when we bring the mind under control, then we can be able to hear and understand, recognize the voice of the super soul. Но когда мы обуздаем ум, то мы сможем слышать и распознавать голос сверхдуши. Super soul is our dearmost friend. Сверхдуша – это наш лучший друг. He knows everything. Он знает все. He's in the heart of everyone. Он находится в сердцах, во всех сердцах. And he'll help me out. He'll help me with things. И он помогает нам. He may give me some advice. Он может дать нам совет. Don't put your keys there, you'll forget them. Не ставь сюда свой чемодан, ты забудешь его. And we don't pay any attention. Но мы не обращаем внимания. And then later on we're looking, where's my keys? И потом начинаем искать, где же. Oh, that was my friend the super soul telling me that. Ну, ведь сверхдуша говорила мне об этом. And I didn't pay any attention to him. I ignored him. А я не обратил внимания. I must do better. В следующий раз буду внимательнее. And we'll have many experiences like this. Такого опыта у нас немало. Until we learn to surrender. До тех пор, пока мы не научимся предаваться. You've heard about surrender, I think, maybe. Наверняка вы слышали о предании себя. This is what surrender means. Знаете, что такое предаваться? Krishna, he's telling me what to do. Кришна, мой лучший друг, говорит мне, что делать. But I've got free will. Но у меня есть свободная воля. And I can listen to him or not. И поэтому я могу либо слушать его, либо не слушать. And Krishna explains what happens. И Кришна объясняет, что происходит при этом. 1858. Just read the first half. If you surrender unto me, you'll pass over all the obstacles. 58. If you surrender to me, you'll pass over all the obstacles of conditioned life by my grace. Okay, just the first half. Глава 18, текст 58. «Всегда думая обо мне, ты моей милостью преодолеешь все препятствия обусловленной жизни. Если же ты будешь действовать, побуждаемый ложным эго, не слушая моих указаний и не памятуя обо мне, то потеряешь себя». Did you read the whole thing? No. So, if we listen to Krishna, we'll pass over all the obstacles of conditioned life by His grace. И если мы слушаем Кришну, то преодолеем все препятствия материальной жизни по Его милости. But if we don't hear Him and we act through false ego, we'll be lost. Но если мы действуем, побуждаемые ложным эго, и не слушаем Кришну, мы потеряем себя. So, the first goal is to bring the mind under control and recognize the voice of the super soul. Итак, первая цель состоит в том, чтобы обуздать ум и научиться различать голос Параматмы. The second goal then is to surrender. А вторая цель состоит в том, чтобы предаться этому голосу. To learn how to recognize the voice of my dear friend Krishna in the heart and surrender to Him. Научиться различать голос моего лучшего друга Кришны в сердце и предаться ему. When we do that, now our devotional service can begin. Когда мы сделаем это, с этой точки может начаться наше преданное служение. This means our pure devotional service. Имеется в виду наше чистое преданное служение. Go to 9.3 and read the last paragraph of 9.2. So, this paragraph. Yeah. So here in Bhagavad Gita, Lord Krishna, Srila Prabhupada is explaining the beginning of pure devotional service. В комментарии к тексту второму, And he 9 главы. And he explains this as the Brahmabhuta position. He explains this as the Brahmabhuta position. Hang on. He explains this as the Brahmabhuta position.
Шрила Прабхупада объясняет положение Брахма-Бhuты. Brahma-bhuta prasanatma no sochiti na kankshati samasarveshu bhuteshu madbhaktim labhate param. One who is thus transcendentally situated at once realizes the Supreme Brahman. In that state, he attains pure devotional service. He never laments nor desires to have anything. So, 1854, you don't know that? 1854. Сейчас найду. Глава 18, текст 54. Тот, кто находится в этом трансцендентном состоянии, сразу постигает Верховный Брахман и исполняется радости. Он никогда не скорбит и ничего не желает. Он одинаково расположен ко всем живым существам. Достигнув этого состояния, человек обретает чистое, преданное служение мне. And Srila Prabhupada explains in 9.2 what this means. А в комментарии к второму тексту 9 главы The Шрила Прабхупада объясняет, что это означает. The last paragraph of the 9.2. Это последний абзац комментария. Из последующих глав станет ясно, что настоящее преданное служение начинается только после того, как живое существо освобождается из материального плена. Когда, получив освобождение, живое существо поднимается на уровень брахмана, брахма-бhuta, оно начинает заниматься преданным служением. Самах сарвишу бутешу мадбхактим лабхате парам. Верховную личность Бога нельзя постичь, просто занимаясь карма-йогой, гьяна-йогой, аштанга-йогой или любым другим видом йоги. Все эти виды йоги способны помочь человеку приблизиться к уровню бхакти-йоги. Но постичь личность Бога можно только в процессе преданного служения. Шримад Бхагаватам также подтверждает, что человек постигает науку о Кришне, науку о Боге, когда сознание его очищается в процессе преданного служения, особенно если он слушает Шримад Бхагаватам или Бхагавад-гиту от осознавших себя душ. Эвам прасанна манасо бхагават бхакти йогатаха. Когда сердце человека очищается от скверны, он обретает способность понять, кто такой Бог. Таким образом, путь преданного служения, сознание Кришны, это вершина всех методов познания и царь сокровенного знания. Это самая чистая форма религиозной деятельности, заниматься которой легко и радостно. Поэтому преданное служение рекомендуют каждому. This stage, when we achieve this stage and are steady, this is called the stage of nishta. Когда мы достигаем этого состояния и утверждаемся в нем, это называется уровнем ништхи. And at that stage then, because we are no longer trying to enjoy the things of this world, we can begin the process of raganuga sadhana. И на этой стадии, поскольку мы прекращаем свои попытки наслаждаться окружающими мирскими вещами, мы можем приступить к рагануга садхане. Anartha nivritti means to purify self from Анартха ниврити означает процесс очищения себя, это означает очистить сердце, ум и разум от when they're purified and we bring the mind under control, given up this consciousness of enjoying, now we can begin to hear Krishna's intimate pastimes. После того, как мы очистим себя, обуздаем ум, только после этого мы сможем приступить к слушанию о сокровенных играх Кришны. If we try to hear those pastimes, those intimate pastimes before that, then we'll enter into it with an enjoying mentality. Если мы до этого начнем слушать об играх Кришны, то мы будем слушать о них с настроением наслаждающегося. And this will become a great obstacle to our progress. А это станет великим препятствием на пути нашего развития. So, we want to achieve this stage. Мы хотим достичь этого состояния. And then we begin to develop our personal relationship with Krishna. И тогда мы начнем развивать свои личные взаимоотношения с Кришной. So this is the map of devotional service. Это карта преданного служения. Different stages along the way. Это различные стадии, или, как сказать, этапы этого пути. So we should establish these preliminary goals for ourselves. И мы должны устанавливать для себя промежуточные цели. And then examine to see what progress that we are making.
Мы должны наблюдать за собственным продвижением и отдавать себе отчет в том, где мы в каждый момент времени находимся. We must see ourselves making progress. Мы должны видеть, как протекает наше развитие. And if we're not making progress, we should see why. И если это развитие не происходит, если мы не продвигаемся, то мы должны задаться вопросом, почему? If I'm not making progress, it means I'm doing something wrong. Если я не прогрессирую, не развиваюсь, это означает, что я делаю что-то не так. Or I'm making offenses. Или я совершаю оскорбление. Krishna consciousness is scientific. Сознание Кришны – это наука. If we follow the process properly, we will get the result. И если мы следуем методу правильно и точно, результат гарантирован. Srila Bhaktivinoda Thakur, he explains that failure to look and see how we are making progress is the main reason why devotees do not make quick progress. Бхактивинода Такур говорит, что неумение отслеживать собственный прогресс, неумение следить за собственным развитием является причиной того, почему преданные не развиваются быстро. If I'm making offenses and I'm not aware of it, I can't make progress. Если я совершаю оскорбление и не замечаю этого, то мне не удастся продвинуться. So we have to look and see, how are we doing? How are we progressing along this map on the road back home, back to Godhead? Поэтому мы должны все время следить за тем, как мы продвигаемся, все время смотреть, в каком месте на карте мы находимся. Anyway, I hope that you can follow this and that you can make rapid progress on your way back home, back to the Lord. Надеюсь, что вы сможете следить за своим прогрессом, и ваше продвижение домой к Богу будет быстрым. Okay, вопросы и комментарии? Over here. Somebody can go with that mic. No, give it to one of the boys or somebody. And bring this mic for her. Or let the sound man do it. Or he's gonna. Харе Кришна. Скажите, пожалуйста, можете пояснить, насколько мало у нас времени на это, что ему мало? Could you kindly explain how very few time we have for all of this? How what? How we have very few time. Short time? Short time for all this process. You can take as long as you want. Вы можете потратить на это столько времени, сколько захотите. But you can accomplish it in one lifetime. Но можно управиться и за одну жизнь. So how much time do you want to take? Сколько времени вы хотите потратить на это? Take all the time you want. Возьмите столько времени, сколько вам нужно. We've been here for millions of lifetimes, so. У вас же впереди бесконечное количество жизней. But you can do it in this lifetime. Но можно управиться и за одну жизнь. So why wait? Зачем же ждать? How much time should it take? Сколько времени это может занять? 5 years? 5 лет? Is that too little? Это достаточно Who скоро. can do it in 5 years? Что можно сделать за 5 лет? 10 years? 10 лет? It depends on how closely we follow the process. Это зависит от того, насколько тщательно мы следуем методу. Rupa Goswami, he gives us all the do's and don'ts. Rupa Goswami gives us the do's and don'ts, the process in Nectar of Devotion and Upadeshamrita. В «Нектаре преданности» и в «Упадешамрите» Рупа Госвами дает нам список того, чего надо делать и чего не надо делать. We're told not to eat food cooked by non-devotees. We're told not to eat food cooked by non-devotees. Например, там сказано «не есть пищу, приготовленную непреданными». We're told not to associate with non-devotees. Там сказано «не общаться с непреданными». Krishna advises us to reside in a solitary place. Кришна советует нам жить в уединенном месте. There's 5, Rupa Goswami, 5 things that are favorable, 5 things that are unfavorable for discharging devotional service. Шрила Рупа Госвами указывает 6 благоприятных и 6 неблагоприятных вещей для преданного служения. Do we follow that? Так мы следуем этому. As close as we follow, that we'll be able to make rapid progress. Чем точнее мы следуем указанному методу, тем быстрее будет наш прогресс. If we don't follow, the progress will be slow.
Если мы не следуем, так и прогресса не будет. The acharyas, they've chalked out the path. They show us exactly how to go. Ачарьи начертали этот путь для нас. Мы точно знаем, как идти. If we follow what they say, we can make rapid progress. Если мы следуем тому, что они советуют, то наш прогресс будет очень быстрым. And if we don't, it will take a long, long time. Ну а если нет, то, конечно, времени потребуется очень и очень много. It's up to us. Это зависит от нас, это как бы наше решение. Why wait? Зачем нам ждать? Do it. Делайте. Хорошо? Okay. Somebody bring the microphone. Передайте микрофон. In the back. Meanwhile, In the back. Okay. You can read that. Okay, go ahead. Read it. Okay. Если слушать лилы в настроении Пуруши, наслаждающегося, это вредно, то почему тогда Шрила Прабхупада написал Кришна Бук? So, if it is so damaging to hear about Krishna Lila in this mood of enjoyer, why Srila Prabhupada wrote Krishna book? We're talking about the intimate pastimes of Krishna in the writing of the Goswamis. Нет, мы говорим о сокровенных играх Кришны, которые описаны в трудах Госвами. Krishna book is not so intimate. Кришна бук, книга о Кришне, она не касается таких сокровенных игр. So yes, we can hear Krishna book, and we should hear Krishna book. Да, то, что описывается в книге о Кришне, мы можем слушать и должны слушать. And particularly, we should hear about Krishna's Vrindavan pastimes. Особенно мы должны слушать об играх Кришны во Вриндаване. So, anyway, not a problem. Krishna book. Нет, книга о Кришне – это не проблема. But there's more intimate pastimes that are describing Krishna's embracing and kissing Radharani and so on. Like this is not meant for neophytes. Но сокровенные игры, там, где описывается, как Кришна обнимает Радхарани, целует Радхарани, это не для неофитов. Because we'll go there with a mentality, oh, I want to enjoy Krishna. Потому что к таким играм мы, не дай Бог, можем приступить с этим сознанием, что я хочу наслаждаться. Very damaging. Это может нанести очень большой урон нам. Yeah. What else? Еще? Харе Кришна. А вот, по-моему, Put the microphone to your mouth. По-моему, в Упадишамрите описывается, что мы должны принимать все, что благоприятно для сознания Кришны, и отвергать все, что неблагоприятно для сознания Кришны. Это двойственность или это какая-то другая двойственность? То есть благоприятно и неблагоприятно? Speak in the microphone. It is described in Upadeshamrita that we should admit or accept what is beneficial for Krishna consciousness and reject what is unbeneficial. Is it duality or is it some special sort of duality? No, it's not duality. Нет, это не двойственность. In Nectar of Devotion, Rupa Goswami explains those things. В нектаре преданности Рупа Госвами объясняет. There's 5 things that are most favorable for discharging devotion. There's 64 items, and then of those 64, there's 5 that are most important. Там есть список из 64 пунктов, благоприятных для преданного служения. И из них наиболее важными являются 5. Who knows what those are? Кто знает этот список? Okay. Say. Chanting Hare Krishna mantra. Learning of Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita. Worshipping deities. Serving Vaishnavas and living in a sacred place. Very good. Очень хорошо. Everybody should study Nectar of Devotion. Все должны изучить нектар преданности And understand these devotional practices. и понять, в чем заключается практика преданности. So again, Rupa Goswami gives in Nectar of Instruction those things that are also unfavorable. И в нектаре наставлений Рупа Госвами также перечисляет то, что неблагоприятно. So favorable and unfavorable, no, this is not duality.
различать то, что благоприятно и неблагоприятно, не является двойственностью. There's simply those things that help cultivate this Krishna consciousness and things that interfere. Естественно, что существуют вещи, которые помогают развивать сознание Кришны, и те, которые препятствуют этому. Duality means centered on me. Двойственность — это то, что основано, в центре чего нахожусь я сам. I'm the center. I'm the enjoyer. Я наслаждающийся, And I see things in relationship to me. и я вижу все вещи в связи со мной. This is what creates duality. Вот именно здесь создается двойственность. So we see in these items given by Rupa Goswami, this is not about me. These are applied to everybody. Но то, о чем говорит Рупа Госвами, это не связано со мной, это связано с чем-то другим или с кем-то другим. Okay? What else? Over here. Хари Кришна. Можете сказать, как избавиться от вожделения к противоположному полу, какие-то практичные советы, чтобы это не мешало духовной жизни? Could you kindly give some practical advices how to get rid of lust to the opposite sex, because so that this lust would not interfere with the spiritual Sure. life? Yeah. Да, конечно. Srila Prabhupada, he writes, he explains several times in his purports that one cannot conquer over sex desire without worshiping the deity. One cannot what? Conquer over sex desire without worshiping the deity. Шрила Прабхупада говорил, что невозможно одолеть вожделение, не поклоняясь божеству. So everybody should install the deity in their house and worship the deity every day. Поэтому каждый человек должен установить у себя дома божество и каждый день ему поклоняться. This can be a picture of Panchatattva, a picture of Gaurnitai or Murtis. Это может быть изображение Панчататтвы, изображение Гаура-Нитай или действительно Shalagram, something, whatever kind Шалаграма, of любое deity. божество. But every day, then, one should engage themselves in serving the deity. Но каждый день человек должен заниматься служением божеству. Another advice that Srila Prabhupada gives is to take shelter of the lotus feet of Krishna. Другой совет, который дает Шрила Прабхупада, это принять прибежище лотоса стоп Кришны. Now, I've applied that process in my life, and it works very nicely. Я на себе испытал эффективность этого метода в своей жизни, и он великолепно работает. As soon as any thought of sex desire comes, immediately you think of Krishna and think of Krishna's lotus feet. Как только желание половых наслаждений закрадывается в ум, нужно немедленно подумать о лотосе стоп Кришны. And this is very effective. Это очень эффективно. And, of course, controlling the mind. И, конечно, обуздание ума. Do not allow your mind to meditate on past or future or any kind of sexual activity. Не позволяйте уму размышлять ни о прошлой, ни о будущей половой жизни. So you try that, that'll help. Попробуйте делать это. Study Prabhupada's books and see what else he says. Изучайте книги Прабхупады и найдете там еще какие-нибудь советы. Any questions from the ladies? Yes? Есть со стороны... записка от девушек? Bring the microphone, please. Нет? С этой стороны. Huh? I'm sorry? Live broadcast. Live broadcast? So? Live broadcast and what? И что? They have a live broadcast and this is a question of some of our, Is it related to the class? Yes. Okay. Дханешвара Прабhu, с какими трудностями вы сталкивались, практикуя джапа-медитацию, и как вы преодолевали их? So, what were the difficulties which you have met in your practice of japa meditation, and how have you overcome it? Japa is meant to be a meditation. Is meant to be a meditation. Джапа предназначена именно для медитации. There's a tendency that we just pick up the beads and we start rattling off the mantra. Есть такая тенденция думать, что джапа — это просто повторение мантры. Without thinking what we're doing.
не без того, чтобы задуматься, чем мы Best занимаемся. thing is to first think about what it is that you're about to do. Лучше всего вначале подумать о том, что вы собираетесь сейчас делать. Now I'm going to associate with Krishna. Сейчас я собираюсь вступить во взаимоотношения с Кришной. Krishna is present in his holy name. Кришна присутствует в своем святом имени. So just like if you're going to associate with another person in your company, Точно так же, как вы собираетесь, вот, например, пообщаться с кем-то из своих друзей. you have to address them, you have to look at them, you have to acknowledge them. Вы должны обратиться к нему, вы должны посмотреть на него, вы должны, в конце концов, признать его присутствие. So think of it like this: when you're chanting the mantra, I'm in the presence of Krishna. Когда вы повторяете мантру, думайте об этом. Сейчас здесь присутствует Кришна. And how am I with Krishna? How am I with Krishna? И как я с ним обращаюсь? Well, the devotees, Krishna's friends and gopas in Vrindavan, they're with Krishna. Во Вриндаване друзья, преданные Кришне, гопы и гопи, они общаются с Кришной, они зовут его. They're thinking of Krishna all the time. Они думают о Кришне постоянно. Yes, they're taking care of cows. Как он пасет коров. They're doing other kinds of activities. Нет, они думают о нем, когда пасут коров, когда занимаются какой-то деятельностью. But they're always thinking of Krishna. Что бы они ни делали, они все время думают о All Кришне. that other stuff is just in the background. А все время эта мысль у них на заднем плане, где-то как фон. Все And they're время. excited just to be with Krishna. И они очень стремятся быть с Кришной. He's such a charming boy. Это такой прелестный мальчик. He's such a dear friend. Он такой хороший друг. How are they feeling when they're with Krishna? Как они чувствуют себя, когда они с Кришной? This is a Vrindavan mood. Это настроение Вриндавана. It's said that we should live in Vrindavan, and if we can't live there physically, we should live there mentally. Говорится, что нужно жить во Вриндаване, а если мы не можем жить там физически, тогда нужно поселиться там в уме. So this is how we live with Krishna. Вот так вот мы и общаемся с Кришной. This is how we live in Vrindavan. Вот как мы живем во In Вриндаване. this consciousness, Krishna, he's such a charming fellow. И мы находимся в этом сознании. Кришна такой чудесный, так хочется за ним I побежать. love it when he teases me. И мне нравится, когда он дразнит меня. Krishna is such a rascal. Кришна, вот мошенник. He's always spilling my milk. Он стащил мое молоко. Or Krishna is so strong, he's always defeating me in wrestling. Или, например, Кришна такой сильный, он победил меня, когда мы боролись. Anyway, it's the emotion associated with this relationship. Это так или иначе, но это эмоция, это чувство, связанное со взаимоотношениями. And so when we're chanting Hare Krishna mantra, we're associating with Krishna, and let's associate with him in this kind of consciousness. И когда мы повторяем мантру, то мы можем общаться с Кришной и общаться с ним именно в этом сознании. And by doing this, Krishna, he actually, in our experience, he becomes non-different from his name. И когда мы делаем это, то тогда Кришна действительно становится неотличным от своего имени. That's where we want to get to. So, like this, in this mood. Да, вот так, в этом настроении. Okay, what else? Where's the microphone? Take the advantage. Харе Кришна. Можно спросить, вот, допустим, Where? если возникает желание повторять святое имя в момент, когда ты еще что-то делаешь, там, за рулем едешь куда-нибудь или идешь куда-то, но когда ты параллельно еще что-то делаешь, то внимательно повторять святое имя не получается, а невнимательное повторение – это нам аппаратха. Вот в этом случае что делать? Лучше воздержаться от повторения или все-таки повторять святое имя? Sometimes you feel a desire to chant Hare Krishna, the holy name, while you are doing something, for example, driving the car and so on. In these circumstances, you cannot chant attentively, and to chant unattentively is an aparadha. So what to prefer, to chant or not to chant? Well, when you chant your japa, don't do it while you're driving. Если читаешь джапу, то лучше это не делать за рулем. So 16 rounds is meditation. 16 кругов – это медитация. But then, chant all the time. А после этого можно повторять хоть весь день. And whether that's not a meditation, that's extra. Это уже не медитация, это как бы сверх положенного. So, 16 rounds, be attentive. Other than that,
be attentive or not so important. 16 кругов нужно прочитать с полным вниманием, а в отношении всех остальных разов, когда повторяешь Харе Кришна в течение дня, не так важно, будешь ли ты сильно сосредоточен на святом имени. As we enter in closer and deeper into that relationship, it will become more and more impossible not to be attentive when we're chanting. По мере того, как мы будем входить во все более и более близкие отношения с Кришной, невнимательное повторение будет становиться все менее и менее возможным для нас. Okay. Take the microphone here. Передайте микрофон. Харе Кришна. У меня вопрос, может быть, не совсем по классу, но я читала вашу книжку «Духовная экономика» на основе Бхагавад-гиты, да, и там было написано, это первый том, то есть должен выйти второй том, может быть, третий том. Это как бы вышел ли он уже или планируется его написание, уже в какой этап. И потом вы в начале лекции говорили о том, что вы на определенных каких-то вот экономических форумах выступали, именно вот защищая, как описана экономика в Бхагавад-гите. Вот можно этот вопрос осветить? The first is a comment. I've read your book, Spiritual Economy on the Basis of Bhagavad Gita, and it is written there that this is only the first volume. What about the second and third volumes? Are you planning to write them? And the question, or the request is, please could you, you mentioned in the beginning of the lecture that you were participating other economical conferences in Europe. Could you kindly tell something about how you present spiritual economy on the basis of Bhagavad Gita there? Yeah. Second volume is half written, and I hope to finish it this winter. Второй том наполовину уже написан, и я надеюсь завершить его этой зимой. The second volume is gets much more into the spiritual side of spiritual economics. Во втором томе я гораздо более подробно рассказываю о духовной стороне духовной экономики. There is on the internet a short paper of that subject. В интернете есть небольшой документ на эту тему. It found its way onto the internet back in the 1990s, I think. Я написал его и разместил в интернете году в 99-м. 6 or 7 places when I checked last. Он есть в 6 или в 7 местах, по крайней мере, мне попадался. It's about maybe 20 pages long. Там примерно страниц 20. But that's basically the short version of what the book will be. The second volume. Yeah. Это, можно сказать, как бы конспект, краткая версия того, о чем будет эта книга. As far as those conferences, like I said, I explained earlier that I don't talk about economics so much, I talk about the gunas. Но на этих конференциях, как я уже говорил, я говорил не столько об экономике, сколько о гунах. And my point, the point that I'm making is that consciousness is the basis of all human behavior. Собственно, тема моего выступления была именно такова, как сознание влияет на поведение людей. And the reason that we have economic and other problems is because of all the activity of tamagun. И источник всех проблем, которые существуют как в экономике, так и в других областях, заключается в том, что мы действуем под влиянием тамагуны. And I explained that the leaders, they're powerless to actually solve this problem as long as the people are continue to be engaged in activities of tamagun. Я говорил о том, что руководители государств не бессильны что-либо изменить и что-либо исправить до тех пор, пока население действует под воздействием тамагуны. And that the only way that these problems can be solved is if the people of the world will change their behavior. И единственный путь решения всех проблем заключается в том, чтобы люди во всем мире изменили свое поведение. There's a karmic debt to be paid. Karmic debt to be paid. Это можно сказать, что сейчас существует кармический долг, который мы все выплачиваем. And there's two ways to pay it. Two ways that we can pay the bill. Есть два способа заплатить этот долг. One is by suffering. Один – это через страдания, And the other is by chanting Hare Krishna. а другой – через повторение Харе Кришна. Take your pick. Ну, выбирайте. Chanting Hare Krishna is better. Повторять Харе Кришну лучше. Okay. Something else?
Еще? Хари Кришна. Могли бы вы вот в связи с выпуском второго тома приехать еще раз в Санкт-Петербург? И второе, это то, что вот во втором томе можно практический опыт нашего движения, венгерский, штата Махараштра в Индии и что-то еще. Во втором томе осветить? Could you kindly visit St. Petersburg again when the second volume will be finished? And another question: is it possible to include into the second volume the description of the experience, positive experience, like Hungarian community or Maharashtra India community? Yeah, at least the book, the way it's structured right now, isn't going to include examples. Ну, как я сейчас об этой книге думаю, там не предполагаются примеры. And I'll be happy to visit here again. Но, конечно, я буду рад приехать к вам снова. Anyway, we have the first volume here. I think Sarvaloka Maheshwari's, where is he? Anyway, we brought some books, so if anybody wants a book, you can get one afterwards. По крайней мере, первый том у нас есть с собой. Вот тут где-то Сарвалока Махешвара ходит. И если вы хотите эту книгу получить, обратитесь к нему после лекции. And the book was available online. Is it still available online? Yes. Эта книга доступна также и в сети. May I tell about our network groups? Wherever it is, tell them where to find it. Вы можете по поиску найти. Есть ВКонтакте и на Фейсбуке группа, которая называется «Дханешвара Прабху и Варнашрама». Там эта книга находится в свободном доступе. Скачивайте, читайте. So you can read it electronically. You can get that free. Вы можете читать ее в электронном виде или получить в бумажном виде. If you want a book, just give a donation, whatever you can. Если вы возьмете бумажную книгу, можете сделать небольшое пожертвование, какое захотите. So, I don't know if you have in your bookshop, maybe you do, but that's our book. Не знаю, есть у вас какой-то книжный магазин тут или как? Вот эта книга. Okay, there's another question here. Еще один вопрос. Вопрос не по теме. Как вы думаете, в вайшнавских общинах необходима отмена денежного обращения, отсутствие частной собственности на имущество внутри общины и распределение материальных благ? Нужно поручать брахманам? Как вы думаете, в вайшнавских общинах необходима отмена денежного обращения и отсутствие частной собственности на имущество внутри общины? Отсутствие частной собственности на имущество внутри общины, и нужно ли поручать брахманам распределение материальных благ, насколько я понимаю? Is it understandable? You can ask them. I think that person was here. Anyway, do you understand it? Yes. Okay. Yes. What do you think? Is it necessary to stop money circulation in Vaishnava communities? Is it necessary to stop private ownership of assets inside the communities? And is it necessary to charge brahmanas with the distribution of material assets? Whoever wrote this question is obviously listening to some of my other lectures. Тот, кто задал этот вопрос, скорее всего, слышал мои предыдущие лекции. Bhagavad Gita is giving us a specific philosophy how to live in Krishna consciousness. В Бхагавад-гите нам дана совершенно отчетливая философия, которая учит нас, как жить в сознании Кришны. Modern society is organized for a very different purpose. Современное общество основано и организовано совершенно для других целей. We would like to Мы хотели бы create a world where we can live according to Bhagavad Gita all the time. Создать такой мир, в котором мы могли бы постоянно жить по Бхагавад-гите. This will not be accomplished overnight. Но это не сделается в одну ночь. Individuals may choose to live like that. Отдельные люди могут принимать решение жить таким образом. To not have any, to not use money, for example. Например, не использовать денег. There's several examples of people who do that already. There's one woman in Germany, there's a fellow in America who live without money.
Такие примеры жизни без денег уже есть. Например, одна женщина в Германии так живет, есть также такие примеры в Америке. And there's books and videos made about them and their experiences. А есть книги и видео, которые повествуют об их опыте. The point that they're trying to show is that one can live happily without money. И что они хотят показать? Они хотят показать, что человек вполне себе может счастливо жить без денег. But I don't want to encourage any kind of fanatical behavior regarding this. Однако я бы не хотел поощрять никакого фанатичного поведения в этом отношении. I still use money. I use money. Сам я лично использую деньги. I travel, I have to use a credit card. Я путешествую, мне нужно пользоваться разными вещами. What we want to do ultimately is buy our way out of this culture. Buy our way out. В конце концов, то, чем мы заняты, это как бы покупка своего пути прочь из этой культуры. But it's something done with it's something done as a cooperative effort of many people. Но то, что может быть сделано, должно быть сделано именно в результате совместных усилий людей. And it requires good leadership. И для этого требуется очень прочное руководство, хорошее руководство. Fanatical behavior generally brings one to an unhappy end. Фанатичное поведение, как правило, приводит человека к печальному концу. So if you think you're just going to give up money and live without money from now on, maybe it'll work, maybe it won't. И если вы думаете, что вы индивидуально можете прямо сейчас взять и бросить деньги, отказаться от денег и начать жить без денег, ну, как бы, может получиться, а может и нет. The point actually is not money or no money. Суть, собственно говоря, не в том, деньги или не деньги. The point is, how do we establish a Krishna culture? Вопрос в том, как нам установить культуру Кришны, Where we can give all of our energy, all of our love, all of our devotion to Krishna. В которой мы могли бы отдавать всю свою энергию, всю свою деятельность, всю свою любовь к Кришне. In modern society, when we have a job, we have to give our energy to this job, to making money. В современном обществе, если у нас есть работа, то мы отдаем свои силы и энергию работе. That's the way the world's been arranged for the last several hundred years. Собственно говоря, для этого этот мир так и организован, и так он функционирует на протяжении нескольких последних столетий. Prabhupada was encouraging us to live independently on the land, depending on the land and cow. Шрила Прабхупада вдохновлял нас стать независимыми и жить, полагаясь на землю и корову. But we have, I would say, our experience in ISKCON with this so far is not very positive. Но в ИСККОН с этим дела обстояли до последнего времени не очень-то положительно. And although it is a goal, we should approach that with we should approach that goal very, very carefully and with a lot of thinking. Поставив такую цель перед собой, мы должны приступить к ее достижению очень осторожно и как бы тщательно обдумывая свои шаги. I think we'll be able to get to that goal in several generations. Скорее всего, достижение этой цели потребует нескольких поколений. So let's see what we can do. Давайте же посмотрим, что мы можем сделать. If we can do something, then others that come after us can do something more. If we do something, others that come after us will do something more. Если мы сейчас что-то сделаем, то, возможно, те, кто придут после нас, смогут сделать больше. I was listening to a lecture of Prabhupada just this morning where he was talking about this. Прямо сегодня утром я слушал лекцию Прабхупады, в которой он об этом говорит. And he was saying, if you can establish Varnashram, it will be wonderful for the entire world. И там он говорит, если вам удастся установить варнашраму, это будет прекрасно для всего мира. So, if. Если. So, who will do it? Кто это сделает? Whoever does it will get the credit. Тот, кто это делает или сделает, тот и получит как бы заслуги. Это будет его заслуга. So different devotees are trying in different ways. Разные преданные стараются делать это разными способами. And if we're inclined, we can help. И если у нас есть склонность, то мы можем им помочь. It's not something that everybody has to do. Это не то, чем каждый обязан заниматься. There's many different ways to serve Krishna. Существует достаточно много разных способов служить Кришне.
Krishna, see how Krishna is touching your heart. Посмотрите, как Кришна находится в вашем сердце. How is Krishna inspiring you to serve him? Как Кришна вдохновляет лично вас на то, чтобы служить Ему. Another reason why we want to come in contact with the Lord in the heart. Но это означает, что я должен вступить в связь с Богом в своем сердце. He'll tell us what to do. И Он будет говорить мне, что делать. Шрила Прабхупада практически показал, и вы своими книгами, что если деньгам возвращается их божественная сила, то это и есть энергия Господа, и люди живые деньги. Поэтому тут не надо стесняться этого слова «деньги», этого термина. Вот. Именно, что мы же живем сейчас в этом движении, правильно? И есть практический опыт. Харе Кришна. This is kind of comment that you are writing in your books, and also Prabhupada writes in his books that money as it is not so bad or good, and if you return the divine power to the money, you may use it as everything in this world. There's a lot to be said on this subject. We don't have time for that today. Об этом можно было бы много чего сказать, но сегодня у нас нет на это времени. Something else? Еще что-нибудь? Time? Okay, so thank you very much for your association. Спасибо вам большое за то, что вы пришли. Please remember that devotees of the Lord are very special people. Пожалуйста, помните о том, что преданные Господа – это совершенно особенные люди. Devotees are very, very rare in this world. В этом мире преданные – это очень редкие люди. So you're very fortunate to have each other's association. Поэтому вам очень повезло, что вы имеете возможность общаться с преданными. So please treat each other with love. Поэтому обращайтесь друг с другом с любовью. And serve each other. И служите друг другу. By serving each other, we become qualified to enter a spiritual world. Когда мы служим друг другу, мы приобретаем необходимые качества для того, чтобы войти в духовный мир. Please chant your japa attentively. Пожалуйста, повторяйте свою джапу внимательно. Hear Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam every day. Читайте Бхагавад-гиту и Шримад Бхагаватам каждый день. And in this way, you can maintain your spiritual strength. Так вы сможете поддержать свою духовную силу. Srila Prabhupada ki. Шриман Дханешвара Прабху ки. And thank you to the sound engineers. Look at all the work they did. Особое спасибо звукоинженерам. Okay, prasadam. А теперь прасадам. Thank you. I'd like to ask you, how long are you going to stay here? I'm leaving tomorrow. Goes back sometime. You'll be back when? Krishna Valley. Not before next spring. Okay, 3 left. 1, 2, Some more. 3. Oh, more. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna.
How many books today? Сколько книг? Сколько книг? Shamalaka. Oh, Shamalata. One word. That's one word. Shamalata. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Jaya Prabhupada, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Srila Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Vaishnav Thakur, Jaya Vaishnav Thakur, Vaishnav Thakur, Jaya Vaishnav Thakur, Haribo, 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 Nitai Gaura, Haribo, 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 Nitai Gaura, Haribo, 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 Nitai Gaura, Haribo.
Vanchakalpatarubhyascha Kripasindubhya evacha Patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha Дханешвара Прабху ки! Дханешвара Прабху ки! Дханешвара Прабху ки! Vanchakalpatarubhyascha Kripasindubhya evacha Patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha Шишинитай Гаура Чандра ки, Шрила Прабхупада ки, Дханешвара Прабху ки, Дай Гаура Примананде, Хари Хари. Вся слава Олежка первый раз. Как это, как помнишь, в советское время были разголосовка. Олег, помнишь, как в советское время несколько голосов пели? Вот у вас так же было, как в 70-е годы просто. Да, такая ансамбль.